Online students, am I audible? Yes, sir. Yes, Right. sir. Right, Jagdish. Right. So, so the next one is about the sharp points on a conducting surface. So sharp points it's based upon the shape of a conductor. So here I'm taking a conductor of radius R1 and let this be the conductor of radius R. So radius அதிகமா இருக்க this is what we called as actually called as the sharp point. So யாருக்கு sharp point அதிகமா இருக்கும்? Who will be sharper? R1 நால ப்ரொடியூஸ் ஆறதா R2 நால ப்ரொடியூஸ் ஆறதா? R. So less the radius, more will be the sharper will be the point. So இது எதுக்காக ஆக்சுவலி வருதுன்னா நமக்கு மின்னல்லாம் இருக்குது இல்ல like it's been lightning, everything has been flashing over the ground. So இது எப்போ flash ஆகும் அதோட இம்பாக்ட் எப்போ அதிகமா இருக்கும்னா due to those sharp points. ஒரு கண்டக்டருக்குள்ள எனக்கு இவ்வளவு சார்ஜஸ் இருக்குன்னா இவங்க எல்லாமே அசியூம் பண்ணி இட் will be concentrated about a certain point. That what we call the sharp point. அப்போ இவங்க உனக்கு லைட்னிங்கோ ஏதாச்சும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் போது at this point it will be the impact will be intensity will be more. So அப்போ less the radius சொல்லுங்கடா sharper the will be the point. Yes sir, getting sir, getting. Right. So let me assume that this is having a Q and the other one is having a value of Q dash. Two different conductors have been there and I'm just connecting this conductor with the wire. So wire la connect பண்ணும்போது இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் after a certain point of time ரெண்டு பாடிக்கும் what will become same? Potential will become same. So potential of V1 will be equal to V2. So that is nothing but KQ by R1 will be equal to KQ by R2. K and K gets cancelled, KQ dash by R2. So Sir. next, yes sir. எப்படி சார் V1 V2 ஈக்குவல்? ஒயரை கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஆஃப்டர் சர்டன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் உனக்கு ரெண்டு பேரும் பொட்டன்ஷியல் சேம் ஆயிடுவாங்கல்ல. பொட்டன்ஷியல் சேம் ஆச்சுன்னா there will be much charge flow will not be there. ஒரு ஒயரை வச்சு கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் சர்டன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ரெண்டு பேருமே காமன் பொட்டன்ஷியல் அட்டைன் பண்ணிடுறாங்க. காமன் பொட்டன்ஷியல் அட்டைன் ஆச்சுன்னா there will be no flow of charges. Okay. Right. So potential becomes common when connected with the wire. Right. So next one is about the charges. So charges we don't know about how the charges is being distributed. So we'll be taking the case of your sigma value, surface charge density. So surface charge density it will be of Q let me take it as Q, the sigma into என்னது sigma na என்னது
Q can be written as sigma into A, surface area. Surface area of the sphere will be equal to 4 pi R1 square divided by R1, which will be also equal to அந்த இதுல surface charge density எப்படி இருக்கும்? Is it will be same? It will be different, right? So sigma dash into 4 pi R2 square divided by R2. So 4 pi gets cancelled, R1, R2 gets cancelled. So we'll be having it as sigma by sigma dash will be equal to R2 by R1. So ஆக மொத்தம் உன்னோட how the surface charge density will be with respect to radius is that inversely proportional to your R value. Now tell me with respect to its electric field. Electric field on the conductor will be how much? Gautaman? Conductor on the surface electric field எவ்வளோ? இப்பதான் பார்த்தோம், எடுத்து வை. Anyone? Yes sir. Sigma by epsilon will be your value, right? So I can find also my electric field. Electric field divided by E dash will be equal to, so electric field will be equal to sigma by epsilon, right? So your E will be directly proportional to sigma is the term here. So நான் இதை எப்படி எழுதலாம்? Your E by E dash will be equal to sigma by sigma dash, which will be also equal to R2 by R. Yeah, so this is a question for you. Two uniformly charged spherical conductors A and B having a radius 5 millimeter and 10 millimeter separated by a distance 2 centimeter. If the spheres are connecting by a conducting wire, then in equilibrium condition, ratio of their electric field will be equal to how much? Electric field அதுக்கும் என்னன்னு சொல்லியிருந்தோம்? Inversely proportional, right? So electric field. So E of A by E of B will be equal to RB by RA. RB is 10 divided by 5, so it will be 2:1. Option 2 will be the right answer. Spherical conductor. This question: two isolated metallic solid spheres having a radius r and 2r are charged with the same charge density sigma. Two spheres are then connected by a thin conducting wire. If the new charge density of the bigger sphere is sigma dash, then find the ratio of sigma dash by sigma.
Sir, 5/6. Yes, sir. 5/6. Yes, let's check, sir. So ரெண்டு பேருக்கும் சிக்மா தான் சேமா இருக்கு. After by connecting it, radius and charges will be different, right? Two isolated sphere R and 2R, surface charge density is being same, but not the charge. சொல்லு நரேஷ், என்ன பண்ணலாம்? Surface charge density is being same, so I am taking it as sigma 1 will be equal to sigma 2, but charges are be not same. So I'll be let this be of your q1 divided by 4 pi conductor வந்து this will be of your r kq by r, correct? 4 pi epsilon naught into r, which will be also equal to q2 divided by 4 pi epsilon naught, அதோட radius வந்து 2r is the case, right? Now both are the charge density, right? Now when these two have been r and r gets cancelled, so q2 will be equal to 2 times of q1 தான் நம்மளோட case, கரெக்டா? இனிஷியலா சார்ஜஸ் இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் உனக்கு சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி சேம் ஆனதுக்கு அப்புறம் திஸ் இஸ் த கேஸ், ரைட்? ஸோ இனிஷியல் சார்ஜஸ் லெட் மீ டேக் இட் அஸ் சார்ஜ் வந்து உனக்கு கன்சர்வ் தானே ஆகும். ஸோ இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு த ஃபைனல் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் வில் பி தேர். ஸோ லெட் மீ டேக் q2 dash plus q1 dash. These are your final charges. Will be equal to your initial charges will be equal to q2 plus q1 will be the case, கரெக்டா? ஸோ இந்த q1 q2 q1 q2ன்றது வந்து என்னது? ஓ வெயிட், ரெண்டு பேரோட டூ ஐசோலேட்டட் ஸ்பியர் ஆர் அண்ட் ஆர் அப்படின்ற சிக்மா இருக்கு. ஆஃப்டர் கனெக்டிங் தெம்லாம், ஸோ தீஸ் ஆர் யோர் ஃபைனல், கரெக்ட்? தீஸ் டூ வில் பி யோர் two spheres have been then connected with this. So q1 q2 right. Now tell me about the final part. So final part நான் வந்து in terms of sigma ல நான் எப்படி எழுதலாம்? Sigma into 4 pi r2 வேல்யூ, இப்படி r2 வேல்யூனா எவ்வளவு சார்? 4r square, correct? Plus sigma into 4 pi into அதோட r square will be this, correct? So 4 4s are 16, which will be equal to q2 is 2 times of q1 ன்னு கேக்குறாங்க. அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? They are asking us to find out the del value. So shall I write this as q2 will be of q1 3 q2 q1 q2 3 q2 by 2 or 3 q1, right? 3 q1 எழுதலாமா? And this will be the value of how much? Oh, this will be sigma dash.
என்ன சார்? இல்லடா, இந்த இது வந்து ஃபைனல். கரெக்ட்டா? இடிச்சதுக்கு அப்புறம். கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தானே 2 பேரோட டென்சிட்டி சேம். Okay, this will be of an initial, correct? If the new surface charge density of a bigger sphere is being sigma dash. So small. Q1, Q2. Sphere 1, sphere 2. This will be R. How do I such that both have the same charge density? Sigma, sigma. They have been connected by a wire. So both will be having the potential same. So K into this will be of Q1, Q1 and Q2. So K Q1 by R will be equal to K Q2 by Q1. So density of the bigger sphere will be sigma dash amount. The total charges Q1 dash plus Q2 dash will be equal to Q1 plus Q2. Q2 is being the bigger sphere. Sigma, sigma dash. சார் Yes, sir. சார் வயர் கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தானே பொட்டன்ஷியல்ஸ் ஈக்குவல் ஆகும். அப்போ கே கியூ ஒன் டேஷ் பை ஆர் தானே கே கியூ டூ டேஷ் பை டூ ஆர் ஈக்குவல் ஆகும். Wire two isolated body spheres are then connected by a thin correct strip. Then initial Q1, Q2 connect பண்ணதுக்கு அப்புறம் it's the same thing to Q1 dash and this will be Q2 dash. Correct, sir? Right. Listen here. So initially they have been having the values of Q1, Q2. Wire connect பண்ணதுக்கு அப்புறம் their values have been changing one Q1 dash and Q2 dash. Right? So potential உனக்கு வந்து சேமா இருந்துச்சுன்னா என்னது? K times Q1 dash divided by your small r will be equal to K Q2 dash divided by 2r. K gets cancelled, r and r gets cancelled. So Q1 dash will be equal to, so Q2 dash will be equal to 2 times the Q1 dash. This is after connecting the wire. So உனக்கு இனிஷியலா சார்ஜஸ் வந்து Q1 Q2 இருந்துச்சு. ரெண்டு பேரையும் நீ கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பொட்டன்ஷியல் சேம் ஆயிடுச்சு and you are equating the potential. So Q2 dash will be equal to 2 times the Q1 dash. Now what they are asking is that bigger sphere ஓட if new charge density bigger sphere ஓட வந்து sigma dash இருந்துச்சுன்னா then ratio of their sigma dash divided by sigma. இனிஷியலா ரெண்டு பேருக்குமே சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் density sigma தான் இருக்கு. Right? So sigma dash by sigma ஓட வேல்யூ எவ்வளவுன்னு கேக்குறாங்க. Now by the charge conservation your Q1 plus Q2 will be equal to Q1 dash plus Q2 dash. யார் வந்து இருக்கலே the bigger sphere யாரு Q2 dash தானே. ஸோ அந்த இதை வச்சு தானே பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கும். நீ Q1 வச்சும் கண்டுபிடிக்கலாம் பட் Q1 is for the polar sphere. நமக்கு தேவை bigger sphere. So Q1 plus Q2 will be of Q1 Q1 they haven't given, right? ஆனா சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப நம்ம எப்படி எழுதலாம்? சிக்மா இன்டூ ஏன்னு எழுதலாமா? ஸோ திஸ் வில் பி ஆஃப் சிக்மா இன்டூ இதோட ஏரியா என்னவா இருக்கும்? 4 pi r ஸ்கொயர் பிளஸ் Q2 ஓட வந்து அதே சிக்மா இன்டூ 4 pi
2r the whole square, which will be 4r square, which will be equal to q2 வச்சு பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கும் போது 3 times q2 dash by 2, right? Now இது எவ்வளவு 16 20 20 sigma pi r square will be equal to 3 by 2 times q2 dash. என்னடா வெறும் 3 q2 ல தான் நான் எழுதணும். q1 q2 will be equal to 2 times q1. நான் q1 தான் எழுதணும். So q1 by q2 by 2 no, right? So this will be the condition of this. Now next, this can be written in the form of 3 pi 3 by 2 q dash எப்படி எழுதலாம்? Sigma dash into area of a2 ன்னு எழுதலாமா? ஏன்னா bigger sphere க்கு தான் they have been asking it. So bigger sphere கேட்கும்போது 3 by 2 into sigma dash of a2 is 4 pi 16 pi r square. Correct? இது சிக்மா டேஷ் கண்டுபிடிச்சாச்சு. நமக்கு தேவை வெறும் சிக்மா டேஷ் பை சிக்மா. அப்போ இந்த டேர்ம் we have to bring it into, I mean sigma is already been here. So 20 sigma pi r square. Pi r square gets cancelled. This will become 8 and this will be 4. Sorry, 4 2s are, this will be 5. So 5 by 6 will be equal to sigma dash by sigma. So answer will be 5 by 6. சார் Yes sir, Hariharan. இன்னொரு தடவை இதை ஒரு தடவை சொல்லுங்க சார். எஸ் சார். இனிஷியலா வந்து ரெண்டு பேத்துக்குமே சர்ஃபேஸ் சார்ஜ் டென்சிட்டி சிக்மா இருக்கு. அவங்களோட சார்ஜஸும் வந்து q1 இருக்கு q2 இருக்கு. நவ் ஆஃப்டர் தே கனெக்டட் வித் ஒயர், ஒயரை வச்சு கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பேருக்குமே பொட்டன்ஷியல் வில் பிகம் சேம். அதுதான் இந்த ஈக்குவேஷன். பொட்டன்ஷியல் சேமா இருக்கும் போது சார்ஜஸ் டிராவல் ஆயிருக்கும். கரெக்டா ஒரு சார்ஜ்ல இருந்து இன்னொரு சார்ஜ் போயிருக்கும். ஸோ q1 q2 இருந்ததை இஸ் பீன் கன்வெர்டட் இன்டு q1 dash q2 dash நான் எடுத்துக்கிறேன். நவ் based upon this we will find the relation between q2 dash is how much times the q1 நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம். And this is for your conservation of charges. Final charge என்னதான் இருக்கோ இனிஷியலா பார்க்கும்போது, இனிஷியலா இருக்கும் போது இந்த சிஸ்டம்ல எவ்வளவு சார்ஜஸ் இருந்துச்சோ அதே தான் உனக்கு ஃபைனலா இருக்கும்போது. ஆனா ஒன்லி திங் இஸ் தட் ஒரு இதுல அதிகமா இருக்கும், இன்னொரு இதுல வந்து கம்மியா இருக்கும். ஸோ q1 q2 கரெக்டா சார்? q1 நான் என்ன எழுதலாம்? சிக்மா இன்டூ ஏன்னு எழுதலாமா ஹரியரன்? ஓகே சார், ஓகே சார். இதுவும் சிக்மா இன்டூ ஏ. இது வந்து சின்ன ஸ்பியருக்கு, திஸ் ஃபார் த பிகர் ஸ்பியர் which will be equal to, ஏன் நான் q2 dash வச்சு நான் எழுதுறேன்னா they are asking for the sigma dash. கரெக்டா சார்? 3/2 ஏன் போட்டோம்? இது எவ்வளோ? q1 will be equal to how much? q2 by 2 ஓகே சார். ஸோ இது ரெண்டு பேரையும் ஆட் பண்ணினா 3/2 தான் q2 dash. ஓகே சார். இதை வந்து நம்ம ரிலேட் பண்றோம். ரிலேட் பண்ணும் போது ஐ வாண்ட் ஓன்லி சிக்மா டேஷும் சிக்மா இதோட ரேஷியோ தான் எனக்கு வேணும். ஓகே சார். That's why sir. ஓகே சார், இப்போ புரிஞ்சுச்சு. Right sir. Right. So any doubts so far? So we have been talking about only the electrostatic potential and electrostatic potential energy. இது ரெண்டும் தான் பார்த்திருக்கோம். And based upon that we have solved the problems. JE as well as your CBSE patternலயும் எந்த மாதிரி கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, I mean state boardsலயும் எப்படி கேட்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு we have seen the model questions. Right? So next part of the lesson. So electrostatic potential has been done with this. Next thing is your capacitance. So it is a component which stores energy and
supplies it to the external appliances. So this is the basic definition for your capacitance part. So capacitance-ன்றது வந்து அதோட ப்ராப்பர்ட்டியை சொல்லுவோம். கெப்பாசிட்டர் அதுதான் அந்த காம்பனண்டோட பேர், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்ராப்பர் டெஃபினிஷன் ஃபார் யுவர் கெப்பாசிட்டர். கெப்பாசிட்டன்ஸ்ன்றது வந்து அதனோட ப்ராப்பர்ட்டி. Capacitor is nothing but a component which stores an energy and supplies it to the external appliances. And capacitance denote property to store the charge. Charge is what we call it as capacitance. So capacitance is being given by the equation C is equal to Q by. So unit of this will be of your coulomb, and this will be your volt, and coulomb per volt we'll be calling it as a farad. So this is your SI unit of capacitance. Capacitance. கெப்பாசிட்டர்ன்றது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அம்மீட்டர்னு சொல்றோம். அம்மீட்டர்னா இட்ஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் விச் மெஷர்ஸ் த கரண்ட். அது மாதிரி கெப்பாசிட்டர்னா சார்ஜ் ஸ்டோர் பண்றதுக்கு அது ஒரு காம்பனன்ட். So the most important thing is that capacitance is independent of Q and V. It doesn't mean that Q by V வந்து inversely proportional, directly proportional to Q, இல்லைன்னா V வந்து inversely proportional to V, CR இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கெப்பாசிட்டன்ஸ் வரணும். ஆக்சுவலா கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ வில் நாட் பி டிபெண்டிங் அப்பான் தீஸ் பேராமீட்டர்ஸ். சேம் as that of your V is equal to IR. R will be equal to என்ன V by I ன்னு சொல்லுவோமா, ரைட்? பட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் வாட்? Nature of the material, correct? So we know that V is equal to IR or R is equal to V by I. பட் கரண்ட் ஏறனால ரெசிஸ்டன்ஸ் மாறுது, இதனாலதான் ஐ மீன் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா that's not the case. How the resistance is actually found out is that R will be equal to rho into L by A. So this is the actual expression for your resistance. So L length எப்படி இருக்கு, length of the conductor, conductivity எப்படி இருக்கு, area of the conductor ஏத்த மாதிரி தான் உனக்கு resistance மாறுது. அதே மாதிரி தான் capacitance. This is not the actual expression. So capacitance will be depending upon, it depends upon, it depends on C will be equal to A epsilon naught K divided by D. இதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். Where A is the area of the plate, area of the plate, K is the dielectric constant, and D is the distance between the plates.
and epsilon naught is the permittivity. Whatever. So these are called as the plates, and plates has to be separated by a distance d, and in between them நம்ம வைக்கிறது தான் we call it as the dielectric constant. So here it is of k value. K value depends upon சார், மாறிட்டே இருக்கும், நீ என்னென்ன மெட்டீரியல் வைக்கிறியோ அதுக்கேற்ற மாதிரி. பொதுவா dielectric constant அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். So dielectric constant of the material னு போட்டுப்போம், of the material. So this one I given as an example. இது இங்க வராது resistance. Next one current electricity ல தான் இந்த இது பார்ப்போம். But இப்போதைக்கு C doesn't depend upon only Q on V. Actual value is being depending upon the given expression. C is equal to A epsilon naught K divided by D. D is the distance between them. So more often we'll be learning it of 1 millifarad, which will be equal to 10 to the power minus 6 farad, and 1 picofarad, which will be equal to 10 to the power minus 12 farad, and 1 microfarad, which will be 10 to the power minus, oh, this is milli, 3. One second. My 1 microfarad. Sorry, 10 to the power 6. So 1 microfarad, 1 picofarad, and 1 millifarad, 1 picofarad, and 1 microfarad. So these are the more often the units which we'll be discussing it of parallel இருக்கும்போது. Same goes for your charges also, micro charge or pico charge or the milli charge we'll be discussing about what is the total number of charges. So உனக்கு இங்க capacitance plates ன்னு எடுக்கும்போது all the charges will be stored only on the plates, right? Not in between them. Right? இப்போ இன்னொன்னு என்னன்னா, இப்போ in betweenல நான் வந்து dielectricன்றது வந்து என்னன்னு சொல்லியிருந்தோம், இன்சுலேட்டரா கண்டக்டரா? இன்சுலேட்டர். ஏன் இன்சுலேட்டரா இருக்குன்னா, இட் இஸ் த ஒன் விச் இஸ் பீன் செப்பரேட்டிங் தீஸ் டூ சார்ஜஸ், பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ். இல்லைன்னா உனக்கு என்ன ஆயிருக்கும், ஃப்ளோ இருந்துட்டே இருக்கும், ரைட்? ஃப்ளோ இருந்துட்டே இருந்தா will it be acting as in order to store the energy, store the charges? No, right? So அதனால தான் இந்த dielectric வைக்கிறோம். So dielectric வைக்கும் போது என்ன ஆகும்னா, dielectric is been having both the charges, but it has been not free charges will not be there, கரெக்டா? அப்ப ரொம்ப அதிக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணா மட்டும்தான் here the charges will be induced here. So minus, all the minus charges will come along this side, and all the positive charges will be coming along the other side. And inside it will be of your E induced, and outside it is of your external, E external. So E out and போடுறேன், இது வந்து E inside, which is nothing but your E induced. And will it be both same? I mean, it will not be equal to 0. It will not be both equal and opposite இருக்காது. So that's how the charges have been stored in the dielectric conductor, sorry, insulator, right? Now next one is about a spherical capacitor. So let this be the capacitor of radius r.
and these are the charges which has been accumulated over the surface, right? Potential என்னவா இருக்கும் நிறைய சொல்லு. Potential due to this charge has been q. right? Potential என்ன? பொட்டன்ஷியல்னா என்ன? ஒவ்வொரு பாடிக்குமே பொட்டன்ஷியல் இருக்கும், கரெக்டா? எனர்ஜி சோல் பெர் யூனிட் வால்யூம். ஹவு யூ ரைட் யூனிட் சாரி சார்ஜ்? ஹவு யூ ரைட் இட்? kq by r. So potential will be equal to k capital Q by this will be the r value, right? நமக்கு capacitance ஒரு farad கண்டுபிடிக்கிறது, ஒரு farad வேணும்னா suppose c is equal to q by v. This I can write as q divided by kq by r. So q gets cancelled, so it will be r by k. Correct? Let me take for 1 farad, right? So 1 farad எனக்கு வேணும்னா what will be your radius? r will be equal to k ன்னு இருக்கும். k ஓட வேல்யூ என்ன? 9 into 10 to the power 9. அப்ப r will be equal to 9 into 10 to the power 9 meter. எர்த்தோட ரேடியஸ் எவ்வளோ? 6400 kilometer, right? இது அதை விட அதிகமா இருக்கா? So is it possible to in order to produce a electric a spherical capacitor? No. இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா தான் we have just brought it this parallel plate capacitor. என்னதான் ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸா இருந்தாலுமே within this இவ்வளோ பெரிய எர்த் ஒரு மைக்ரோஃபாரட், so there is impossible in order to have a spherical capacitor. அதுவும் ஒரே ஒரு farad தான். For 1 farad the radius has been this much, right? So for a spherical capacitor it is impossible to store much more charges and it is actually impossible, right? எர்த் மாதிரி சரி சார், ஒரு ஃபேரடே யூனிட்டே கம்மி, கரெக்டா? அதுக்கப்புறம் நீ மைக்ரோ மில்லி எடுத்துட்டாலுமே ரொம்ப கம்மியா தான் வரும், பட் ஸ்டில் இட் வில் பி ஆல்மோஸ்ட் சேம் as that of the எர்த் தானே. எது சார்ஜ் இருக்கும் ரொம்ப லீனியன், ரொம்ப லைக் நாட் ஈவன் மைக்ரோ, அதை விட கம்மியா பிக்கோல இருக்கும். So for 1 farad the capacitor should have a radius of 9 into 10 to the power 9 meter. Hence spherical capacitor is not been ideal. It's not ideal. Right? So the next one is about the energy stored in a capacitor. How much energy can be stored in a capacitor? Right? So it's already been having a spherical capacitor which has got some charges. So I'm just bringing a Q charge which is from infinity. So this is of your capital Q value. Infinity learned, I'm just bringing in order to add some charges over this spherical body. Right? So we know that del V will be equal to del W by Q. And from here del W will be equal to Q into del V will be the condition. Right? Change in work done will be equal to Q into the change in the potential. Of a small work done, I can write this as
Q into the del V value. Correct? C is equal to Q by capacitance. Right? So similarly, for a small charge, it will be of dq by the potential which is being separated by. Correct? Chinna capacitance. Now, how can I write this? Del V order value na eppadi eludran? This will be sorry, del V. So this will be the del V case. So del V will be equal to C into dq by C. Correct? Already I'm just having it as the del V value. So del V value I can write it as del Q by C. So this is the small change in the work done. Now integrating on both the sides. Capacitance மாறுமா capacitance ஓட value. Capacitance depends upon the nature நம்ம சொல்லிட்டோம். A epsilon naught by D. அது distance plate நீ எப்படி இனிஷியலா வைக்கிறியோ அதே அப்படியே தான் இருக்க போகுது. Right? Only thing all depends upon the charges which is being getting stored here. Now work done will be 0 to the maximum work done W1 and charges இங்க என்னவா இனிஷியலா 0 சார்ஜஸ் இருக்கும். கரெக்டா? 0ல இருந்து ஆரம்பிச்சு இனிஷியலா keep on the charge will be keep on storing until what charge? Capital Q value. Now tell me, work done will be equal to Q square by capital Q square by 2C. So this will be the energy stored in a capacitor. Work done is nothing but the energy stored. C நான் வெளியே எடுத்துறேன். Q into dq. Integration வந்து Q square by 2 னு வரும். இது integration. So integration of Q into dq will be equal to Q square by right. So this potential, this will be equal to your potential energy. Either I can also write in terms of C and V எழுதலாம் இல்ல Q and V I can able to write it down. So U potential energy will be equal to half CV square, which will be also I can write it as half into Q into so these are the energy stored in a capacitor. It is irrespective of the shape. Spherical capacitor இல்ல எந்த ஷேப்பா இருந்தாலுமே the energy stored will be remains. Right. So this one is for a spherical capacitor. Spherical capacitor drawback என்னது? First thing is about the நிறைய ரேடியஸ் தேவை. அதுவுமே நீ சின்ன ரேடியஸ் நீ வச்சாலுமே கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து அதை கெப்பாசிட்டன்ஸ் அதை விட கம்மியா தான் இருக்கும். 1 ஃபேரடுக்கே எனக்கு அவ்வளவு தேவை. ஸோ அதை விட the capacitance it can value will be much more lower, right? The next one is about the potential energy. Potential energy எப்படி இருக்கும்? Q square by okay. So this will be the case. So potential energy will be equal to Q square by 8 pi epsilon naught 8 pi epsilon naught R ன்னு இருக்கும். இது எந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து வந்துச்சு? Your normal isolated sphere. Isolated sphere னா என்னது? Only a certain sphere has been there, conductor இருக்கு, அவனால உருவான எலக்ட்ரிக் capacitance வந்து எவ்வளவு? So what will be the maximum capacitance value? C will be equal to, no, இங்க தான் பார்த்தோம். C will be equal to this and this gets cancelled, so you will be having it as so R by
கேன்னு மட்டும்தான் இருக்கும். கரெக்டா? கேன்னா என்னது? 1 by 4 pi epsilon naught. So your C value will be equal to 4 pi epsilon naught R. So that will be the value for your case. 4 pi epsilon naught R. அதான் நான் சொல்றேன். இது C. Q square by 2C. Hey. Q square by 2C. Q square into 2 into C. C ஓட வேல்யூ தான் இது வச்சு 4. 4 pi epsilon naught R. So this is a capacitance for an isolated sphere. Isolated spherical capacitor. சார் Yes sir. சார் இதுல எப்படி சார் அந்த ஆர் வந்துச்சு? கேயோட வேல்யூவை மாத்துறோமா? ஆமா சார். ஆர் அப்படியே தான் இருக்கும். ஆர் பை கேன்னு இருக்கும் இந்த இடத்துல. ஓகே சார். கேனா என்னது? 1 by 4 pi epsilon naught. So மாறி. ஓகே சார். ஓகே. So this will be your potential energy. Right sir? So இதுதான் நம்ம வந்து isolated sphere, spherical capacitor நம்ம சொல்லலாம். Only due to one single sphere. Now the second part is one spherical capacitor பார்த்துட்டோம். இதோட alternative தான் என்னன்னு சொல்லியிருந்தோம்? Parallel plate capacitor. So this is what we call it as the parallel plate capacitor. So parallel plate capacitor வந்து two identical plates which is being separated by a distance of small d value. இவங்க ரெண்டு பேத்துக்குமே ஐடென்டிக்கல் பிளேட்ஸ்ன்றனால ஏரியா will be same. Right? And in between them only electric field will be produced. So அதனால electric field உனக்கு produce ஆறனால there is a potential which is being maintained here. Normally potential ஓட with respect to electric field, what is the relation? Del V will be equal to minus E into del R ன்னு வரும். கரெக்டா? இது வந்து with respect to potential gradient நம்ம எழுதுறதுனால தான் இந்த del R del E எல்லாம் போடுறோம். Right? Now in general I can also write as V will be equal to E into distance between. அப்போ இங்க வந்து ரெண்டு பிளேட் இருக்கு. This is one plate, this is one plate. இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு பேர். கரெக்டா? So potential இவங்க ரெண்டு பேத்துக்கு நடுவுல எவ்வளவு கிரியேட் ஆகும்? Electric field will be created in between them, right? Into distance between the plates. Distance between the plates எவ்வளவு? So this is the potential which is being created in between the plates. மைனஸ் வராதுன்னு அதான் நான் சொல்றேன். அது பொட்டன்ஷியல் கிரேடியன்ட் நம்ம வர்றதுனால தான் இந்த நெகட்டிவ் சைனை இன்க்ளூட் பண்றோம். பொட்டன்ஷியல் நெகட்டிவ்னு இருக்கும். கிரேடியன்ட் del V by del R. ரைட். அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம்? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல போதோ அங்க வந்து பொட்டன்ஷியல் கம்மியாதுன்னு சொல்றோமா, பொட்டன்ஷியல் கிரேடியன்ட் கம்மியாதுன்னு சொல்றோம். அதனால தான் மைனஸ். So we know that C will be equal to Q by P. This is for the capacitance which we have been seeing. Now tell me about the electric field between the plates. Between the plates எப்படி இருக்கும்? ஒரு பிளேட் வந்து என்ன சார்ஜ் அக்குமுலேட் ஆகும்? பாசிட்டிவ் சார்ஜ். கரெக்ட். So let this be the positive charge. And this side it will be of your negatively charged. Correct. Now centro இல்ல wherever you are just taking it, because for a single plate your electric field produced will be how much? Q to 1 Q by 2 epsilon naught. கரெக்டா? அப்போ இங்க நெகட்டிவ் பிளேட்ஸ்னா இவனால இங்க இழுக்குமா? கரெக்ட். It will be attracted. So this will be sigma by 2 epsilon naught. பாசிட்டிவ் பிளேட்னால இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும்?
அவையா இருக்கும். So this will be sigma by 2 epsilon naught. Now tell me what is the electric field between plates? Q by epsilon naught. Right, correct sir. So sigma by epsilon naught. So this will be your electric field between the plates. கரெக்டா? ஸோ இதை நான் எப்படி எழுதலாம்? E also equal to in terms of சார்ஜில் நீ எழுதணும்னா சிக்மாவை சார்ஜில் எழுதணும்னா எப்படி எழுதலாம்? Q by A, surface charge density. So it will be Q by A epsilon naught. கரெக்டா? இது அப்படியே தூக்கி equate in this equation. So potential will be equal to Q by A epsilon naught into D. Correct? Now V by Q will be equal to D by A epsilon naught. What is V by Q? 1 by capacitance. Q by V the capacitance. So I can also write this as C will be equal to A epsilon naught by D. So this is the capacitance due to a parallel plate capacitor. Isolated sphere எவ்வளவு வந்து 4 pi epsilon naught radius of that, right? And for a parallel plate capacitor, it will be area into epsilon naught divided by D னு வந்துச்சு. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்திருப்பேன். என்னது இது? கெபாசிட்டன்ஸ்க்கு parallel பிளேட்டுக்கு C is equal to A epsilon naught K by D னு கொடுத்திருப்பேன், right? அந்த K is a dielectric constant. இங்க did I keep any dielectric constant here? இல்ல, வெறும் air மட்டும்தான் இருக்கு, air or vacuum. So K value is being 1 here. So for a vacuum or a air, the K value, dielectric constant will be 1. And into அது கூலும்ஸ் லாக்கு வர்ற K, அது வேற இது வேற. dielectric கான்ஸ்டன்ட்ன்றது வந்து so dielectric constant, it's your relative permittivity. Relative permittivity னா என்ன? Permittivity of a medium with respect to permittivity of a free space. Don't confuse yourself with 9 into 10. அது கான்ஸ்டன்ட் தான், அது மாறப்போவே கிடையாது, ரைட்? பட் வேற this K is for your dielectric constant. Dielectric constant னா ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டியை தான் நம்ம dielectric constant சொல்றோம். புரிஞ்சுதா? ஸோ இங்க போடுற K வந்து AF0 Kன்றது dielectric ஓடது, not for your 9 into 10 to the power 9 வேல்யூ. அது சார்ஜஸ், அது கூலும்ஸ் லாவோட முடிஞ்சிச்சு, இங்க வராது, கேரி ஆன் வராது. Right? So listen here. So here your K value will be equal to 1, where we have been not filling anything. Dielectric எதுவுமே கிடையாது, வெறும் air or vacuum. Now, next one is about your parallel plate with the dielectric. With the dielectric இருந்துச்சுன்னா how the value will be. நம்ம இந்த அந்த derivation தான் நம்ம பார்ப்போம். It will be at your school also. Both they will be asking about the derivation about this purpose. So the same plates which is having a surface area A, distance between them is D, and here I'm just placing a dielectric like this.
ஸோ இந்த சைடு ஃபுல்லா பாசிட்டிவ் சார்ஜா இருந்துச்சுன்னா இந்த சைடு பிளேட் ஃபுல்லா negative charges will be there, and due to this the charge will be induced inside minus, and this will be of plus. So this is your dielectric. Dielectric is nothing but which allows only electric field, not the charges. Electric field மட்டும் தான் வச்சுப்போம், not about the charges. So outside போறது E not is the case, and inside it has been induced, so E I. Right? So here your E net will be always equal to E naught by K. இந்த Kன்றது தான் உன்னோட நான் திரும்ப சொல்றேன் dielectric constant K ஓட வேல்யூ. ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வந்து எப்படி அஃபெக்ட் ஆகும்னா ஐ மீன் இட் வில் பி ரெடியூஸ் டு த பை த ஃபேக்டர் ஆஃப் K. your E net value will be. ஸோ இதை நான் வந்து மொத்தமா நீ வந்து E netன்றதை எப்படி எழுதலாம்? E net will be equal to E outside minus E inside. So E net வந்து E naught by K ன்னு எழுதலாம், which will be equal to E outside minus E which has been inside. Correct? Now next one is in terms of the sigma. Sigma by 2 epsilon naught K. Sorry, sigma by epsilon naught K will be equal to sigma by epsilon naught minus of E insideன்றது வந்து அதுக்கு ஏத்த surface charge density தான் அங்க உருவாகும். So this will be of your sigma induced divided by epsilon. So altogether I can write it my sigma I value induced surface charge density will be equal to sigma 1 minus 1 by K. This is how your sigma induced charges value changes. So always remember your epsilon value or your electric field value will be decreasing by the factor of K. Right? Factor of K வந்து உனக்கு கம்மியாகும், and due to that electric field ஓட அந்த E net கம்மியாகிறதுனால தான் capacitance ஓட வேல்யூ வந்து உனக்கு overall it will be increase. Same work. This is for your electric field. Next potentialக்கு நீ வந்து வச்சுக்கோ with without dielectric. Potential value எவ்வளவு இருக்கும்? E will be equal to V will be equal to E naught into D இருக்கும். கரெக்டா? இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். அவுட் சைட் மட்டும் இருந்தோம், இங்க தானே பொட்டன்ஷியல் கிரியேட் ஆகுது. பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஈக்குவல் டு E into D நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ இங்க E naught இது மறந்துடு, இட்ஸ் நாட் பீன் தேர், ஒன்லி E naught into D is the value. கரெக்டா? Now when you are finding out for the final value னா என்னது? your V final will be equal to E naught எப்படி dielectric வச்சேனா this is with dielectric. Right? Dielectric வச்சேனா how it changes? E naught by K. Good. Will be equal to D ன்னு வரும். கரெக்டா? E naught into D னா என்னது? This is your initial value. Correct? Which will be also equal to VI by K. இப்போ potential எப்படி ஆகுது? Increase or decrease? It also decreases by the same factor K. Right, sir? Now next for the capacitance, இதே தான் same condition. Fixed. Capacitance initial will be equal to what is the formula for capacitance with respect to potential? Q by V. V initial. Correct? Now C final எப்படி இருக்கும்? Q by V final இருக்கும். கரெக்டா? V finalன்றது என்னது?
V naught by Vi by K. So Qi will be equal to Vi by K ன்னு இருக்கும், which is nothing but K into Q by Vi. What is Q by Vi in terms of capacitance? Hey, C தானே. Q by Vi. Q by Vi is Q. அப்போ capacitance எப்படி ஆகுது? Its value increases by K. இதுதான் நமக்கு வேணும், கரெக்டா? இல்லைன்னா எதுக்கு தேவையில்லாம டயலெக்ட்ரிக் வைக்க போறோம்? So your potential decreases, electric field decreases by K, but potential increase, capacitance increases by the dielectric constant K value. I'll get here. Potential decreases, capacitance increases. இப்போ இந்த இதை வச்சு தான் we are just going to bring it A epsilon naught K by D ன்னு சொல்ற value. Now tell me C final will be equal to ஒரு டயலெக்ட்ரிக்கை வச்சுட்டு it is being K times the CI value, correct? So K times the CI. C final will be equal to CI. CI னா என்னது? டயலெக்ட்ரிக்கே வைக்காம உன்னோட கெப்பாசிட்டன்ஸோட வேல்யூ எவ்வளவு in terms of area and distance? A epsilon naught by D into K. So this is how we got the equation. So this is your capacitance with respect to your dielectric constant. Pramod, புரிஞ்சுதாடா? நமக்கெல்லாம் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வந்தே ஆகணும்ல, நார்மல் கிளாஸ் இது பண்ணாம எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்து சொல்லு. சொல்றா, புரிஞ்சுதா இல்லையாடா? ரைட். Now tell me about ஏன் இப்போ dielectric insulator நம்ம வைக்கிறோம்? Why not your electric conductor? So it has to be flow of charges, only electric field has to be there. So if at all, if I'm just keeping a conductor, if dielectric is replaced with the conductor, E net ஓட வேல்யூ அங்க எவ்வளவு in a conductor? Correct sir. So it will be E net will be equal to 0, which is இதுதான் நம்ம வந்து E naught by K ன்னு எடுத்துப்போம், கரெக்டா? So your overall E value will be 0. So K will be equal to என்னன்னு வரும்? E naught by 0 ன்னு வரும். What is your dielectric value? E naught by 0, infinite. So for a metal conductor or for any conductor, your dielectric constant will be infinity. K is infinite. Yes sir. ஆமா sir. இன்ஃபினிட்டி போகும். புரியல, கண்டக்டர்ல அங்க சார்ஜே ஸ்டோர் ஆகாது. நீ கி சி இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை வீன்னு இருக்குல்ல, கியூ அங்க ஸ்டோரே ஆகாது இல்ல.
அது ஜீரோ ஆயிடும் சார். Now, series and parallel of your capacitance. So I have just taken C1, C2, C3 capacitance, which is being connected to a battery of your V value, right? So in series, உனக்கு இங்க எவ்வளவு சார்ஜ் போதோ அதே தான் வந்து அடுத்தடுத்து போயிட்டே இருக்கும். சேம் as that of your resistor. ரெசிஸ்டர்ல ஒரு கரண்ட் எங்க போதோ அதே கரண்ட் தான் எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸும் போகும். What will be changing there? Potential will be changing. So this total V is being splitted into V1, V2 plus V3. So in a series case, your charge will be same, potential will be different. So now how can I write this? V is equal to V1 plus V2 plus V3, right? இது எல்லாமே capacitance நீ எழுதுனேன்னா என்ன வரும்? Q by C equivalent will be equal to Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3. எல்லா Qவுமே cancel ஆயிரும் ஏன்னா எல்லாருமே in series. So you'll be having 1 by C equivalent will be equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. So this is your expression for your capacitor when connected in series. Now here C1, C2, C3 potential here. Now potential will be same. So V will be same, but charges splitted will be different. So Q1, Q2, and Q3, and total charge is being the Q is different. So how can I write this? Your total charge will be equal to splitted into Q1 plus Q2 plus Q3. Q another C into V. So C equivalent V will be equal to C1V plus C2V plus C3V. All the V will get cancelled. So you'll be having C equivalent will be equal to C1 plus C2 plus C3. So this is the capacitance connected in series, capacitor connected in parallel. So in the next class, we'll see about, we'll discuss the questions based upon your circuit diagram. Online students, any doubts? No, sir. சார் நாளைக்கு கிளாஸஸ் எதுவும் இருக்கா சார்?
எஸ் சார் சிவகணேஷ் சார். சார் நாளைக்கு கிளாஸஸ் எதுவும் இருக்கா சார்? நேற்று லீவுன்றது. லீவ் தான். ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். Yes, sir. Yes, sir. Jagadish, do you have any தேங்க்யூ doubts? சார். சார் இல்ல இப்பதான் சாட் பாக்ஸ் பாக்குறேன், ஏதோ C/V into farad னு ஏதோ சொல்லிருக்கு, அதான் கேட்டேன். எஸ் சார். ஜெகதீஷ், சாரி ஜெகதீஷ், சார் ஏதாவது டவுட் இருக்காடா? இல்லை சார், கூலும் பர் வோல்ட் வந்து எத்தனை ஃபேரட்னு கேட்டேன் சார். ஒரு ஃபேரட் சார். ஓகே சார். ஒரு கூலும்க்கு ஒரு ஃபேரடுக்கு, ஐ மீன் 1 கூலும் per 1 volt will be equal to 1 farad. தேங்க்யூ சார். Yes, sir. Others, if you have any doubts, you can, or else you can leave them. Thank you, sir.